So Stephen D. Krashen, the monitor model theory, or you can call it monitor model, developed by Stephen D. Krashen. So that is the Krashen's monitor model. Theory, implication, strategies will be there, and other things will be there. And this gentleman, he is Stephen D. Krashen. And Stephen D. Krashen's Southern California University, he was a linguist, and he had been teaching over there since 1994, and then he shifted to the Department of Education. And that is Stephen D. Krashen, an American linguist, educational researcher, an activist who is the emeritus professor of education at University of Southern California. He moved from the linguistics department to the faculty of School of Education in 1994. So he is, Stephen D. Krashen is an American educationist and emeritus professor. And he received his PhD in linguistics and from the University of California, Los Angeles. And Krashen has 486 books and journals. 486 journal for language education. And recently, on the 9th February, Krashen came here in Bangladesh in a conference. Okay, and he put a lecture for his monitor model. Though I couldn't attend that, most probably he attended the seminar online. There he talked about his monitor model. Okay. So he wrote later papers and books on second language acquisition or bilingual education. So our concern is about his model. What is his model? That is, he is known for introducing various hypotheses. Okay, hypothesis singular and hypothesis is plural, related to second language acquisition, including the acquisition learning hypothesis, input hypothesis, monitor hypothesis, affective filter hypothesis, and natural order hypothesis. So 5 hypotheses he has proposed. Who? Stephen D. Krashen. And in the combination of these 5 hypotheses is called monitor model. Okay. And most recently, Krashen promotes the use of free voluntary reading. What is that? During second language acquisition, which he says is the most powerful tool we have in language acquisition, first and second. So, free voluntary reading. What is the definition of free voluntary reading? You are reading books written by Rod Ellis. Second language acquisition. It is not voluntary reading. You are reading this book for your examinations, for your course. It is not your voluntary reading. You are reading some other book relating to your exam papers, relating to your examinations. These are not the voluntary reading. Yesterday you went to International Book Fair and you have purchased a book from that book fair. And before going to sleep, nowadays you go to sleep having your mobile phone very close to your bolster. বালিশের খুব কাছে মোবাইল ফোন না থাকলে এখন আমাদের ঘুম হয় না। আপনি 21শে বইমেলায় গিয়ে যে বইটি আপনার সবচেয়ে পছন্দের সেই বইটি আপনি কিনলেন, কিনে রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আপনার পছন্দের মোবাইল ফোনটি না নিয়ে আপনি সেই বইটি নিলেন এবং পড়তে পড়তে ঘুমায় গেলেন। এটাকেই বলছে স্টিফেন ডি ক্রাশেনস ফ্রি ভলেন্টারি রিডিং, দ্য রিডিং দ্যাট ইউ উইল ডু উইদাউট এনি একাডেমিক পারপাস, বাট ইউ উইল বি রিডিং দ্যাট ফর ইউর ইন্টারেস্ট, ফর ইউর enthusiasms. And
ফ্রি ভলেন্টারি রিডিং আপনি বলবেন যে স্যার আমি তো বাংলা বই কিনেছি, আমি বাংলা পড়তে পড়তে ঘুমাইছি, সেটা কি আমার ফ্রি ভলেন্টারি রিডিং হবে? না। আপনি জার্মান ভাষায় পড়তে চান, তাহলে জার্মান ভাষার আপনি কি পড়তে ভালোবাসেন? জার্মান ভাষার আপনার একটা কোর্স আছে, সেই কোর্সের বই কিনে এবং সেই বই পড়তে পড়তে যদি ঘুমাতে যান, সেটা আপনার ফ্রি ভলেন্টারি রিডিং হবে না। আপনার ফ্রি ভলেন্টারি রিডিং হবে কোনটা? জার্মান ভাষা আপনি শিখতে চান, জার্মান ভাষায় আপনি কোর্স করছেন, এরকম কোর্স বুকস না। জার্মান আপনি সাহিত্য পছন্দ করেন, জার্মানের আর্ট পছন্দ করেন, জার্মানের আর্ট রিলেটেড যে বইগুলো, সেই বইগুলোর মধ্যে একটা বই যদি আপনি আগ্রহের সাথে পড়তে পড়তে ঘুমাতে যান, সেটা হবে আপনার ফ্রি ভলেন্টারি রিডিং। হ্যাভ ইউ গট দ্য আইডিয়া? ওকে, সো and free voluntary reading, what the purpose this free voluntary reading will be doing in case of monitor model? If you do free voluntary reading, that would be your comprehensible input. Am I clear? And only through, that means the people of this world, they learn language only the one way, and the one way. What is the one way? If they get comprehensible input. You can ask that, sir, you have given an example of comprehensible input, that I will purchase a book of a target language and we will read at the time of my sleeping. Is there any other voluntary reading or free voluntary? Yes. If the teacher select that kind of speech that is the matter of your attraction, not that is how to learn language, কিভাবে ইংরেজি ভাষা শেখা যায়, কিভাবে জার্মান ভাষা শেখা যায়, এরকম না বলে টিচার যদি এমন কোনো একটা টপিক নিয়ে কথা বলেন যেটা কিনা আপনার ইন্টারেস্টের জন্য, তাহলে টিচারের লেকচারও হচ্ছে আপনার ভলেন্টারি রিডিং হতে পারে। ইভেন ইফ ইউ হ্যাভ চ্যাটিং, আপনার যদি ফেসবুক চ্যাটও করে এবং সেই ফেসবুক চ্যাটিংও যদি আপনার হয় এবং সেটা যদি আপনার টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে হয়, সেটাও হচ্ছে আপনার সেই বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন স্টেটাস যে আপনি পছন্দ করেন করেন। অনেক সময় লিঙ্কডইনে অনেক বড় বড় অনেকে মন্তব্য লেখেন, তাই না? টুইটারে অনেক কিছু মানুষ লেখেন, টুইটারে ওয়ার্ড লিমিট আছে, কিন্তু টুইটারের কোনো বিষয়, টুইটারে তো যদি ইংরেজি ভাষায় কেউ লেখে এবং সেই টুইটারের সেই মেসেজটা যদি আপনার পছন্দের মেসেজ হয় এবং ওইটা যদি আপনি পড়তে পড়তে ঘুমাতে যান, সেটাও হচ্ছে আপনার কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট অ্যান্ড ফ্রি ভলেন্টারি রিডিং। Okay, so Krashen's monitor model is a combination of 5 hypotheses regarding language acquisition. They are acquisition and learning hypothesis, monitor hypothesis, affective filter hypothesis, and input hypothesis. The combination of these 5 hypotheses is called monitor model. Okay, so that is the monitor model, and he developed, Stephen D. Krashen developed this theory, not theory, that hypothesis in 1970 and 1980 decades. These are the hypotheses: monitor model, input hypothesis, natural hypothesis, and affective filter hypothesis. These are in together called monitor model, pioneered by Stephen D. Krashen. And first hypothesis is acquisition and learning hypothesis. That means the acquisition and learning hypothesis states that there is a distinction between language acquisition and language learning. Okay, of course you know. That means language acquisition, that we learn unconsciously without any formal training. That means we acquire our first language without any formal instruction. Okay, do your parents take classes for learning the first language? আমাদের পিতামাতারা কি ফর্মাল ক্লাস নেয় আমাদের মাতৃভাষা শেখার জন্য? No. So that is language acquisition. Okay, and what you do if you want to learn German language and if you get yourself admitted in an institution, that is called language learning. So that is the difference between acquisition and learning. Acquisition is the subconscious way of learning language, and learning is the conscious way of learning a language. So in language acquisition, the student acquires language unconsciously, and this is similar to when a child picks up their first language. Okay?
And according to Krashen, the acquisition system is the utterance initiator, while the learning system performs the role of the monitor and the editor. Okay, so in case of acquisition, the learner will be the initiator. Learner will be doing everything. Okay, that means a kid, a 2 or 3 years child, will be initiating, will be listening the word placed before him or her. অন্যরা কি কথা বলছে সেটা এই বাচ্চাটা নিজে নিজেই শেখে, নিজে নিজেই প্র্যাকটিস করে এবং নিজে নিজে এক সময় ভাষা শিখে যায় গ্রাজুয়ালি. দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস ইন অ্যাকুইজিশন. বাট হোয়াট উইল বি হ্যাপেনিং ফর লার্নিং? লার্নিং, অ্যাকচুয়ালি লার্নার উইল বি দ্য মনিটর. দ্যাট মিনস হোয়াট দ্য লার্নার, ইফ ইউ আর আস্কড টু ডেলিভার আ স্পিচ, আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনি 5 মিনিট একটা টপিক নিয়ে কথা বলেন, দেন ইউ উইল বি স্ট্যান্ডিং ওভার দেয়ার অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট হোয়াট আর দ্য থিংস ইউ আর গোয়িং টু টেল. আপনি কথা বলার আগে কোন কথাগুলো বলবেন এটা আপনি নিজে নিজে একটা প্ল্যান করবেন. যখন আপনি প্ল্যান করবেন, নিজের মধ্য থেকেই আপনি আপনাকে বলবেন যে এই কথাটা বলা উচিত, এই কথাটা বলা উচিত না. দ্যাট ইজ ইউ ইউরসেলফ ইজ দ্য মনিটর of your speech. So in case of learning, learner will be the role of monitor and also the editor. Editor means you will be editing your speech, which should be done and which should not be done. So of course learning is the conscious way of learning a language, and acquisition is the subconscious way. And applying the acquisition and learning hypothesis in the classroom, and minimize explicit grammar and keep the acquisition and learning distinction in the mind, and go light on explicit teaching and learning grammar, especially with the English. Emphasize acquisition over learning. In case of this acquisition and learning hypothesis pioneered by Stephen D. Krashen, he said that yes, emphasize on acquiring knowledge. Acquiring knowledge, that means in that video clip what I have said, that is that Japanese child acquired language. That Japanese child didn't learn language. So in case of second language acquisition, Stephen D. Krashen said that try to acquire knowledge and don't try to teach language. The learner will be trying to acquire knowledge. That means naturally they will try the language. And focus on messages. That means what someone is speaking, try to understand that language. And if someone understand the language, that language is called message. That means the authentic message. যদি আপনি কোনো কথা বুঝতে পারেন তাহলে সেটাই আপনার জন্য অথেন্টিক. আপনি যদি বুঝতে না পারেন, অ্যাকর্ডিং টু স্টিফেন ডি ক্রাশেন, ইট ইজ নট অথেন্টিক মেসেজ. Okay, so this is the acquisition learning hypothesis. And second one, that is the monitor model hypothesis. That is the monitor hypothesis. The learner is consciously learning the grammar rules and functions of the language rather than its meaning. Actually, as I have said, that means whenever you will be asked to deliver something in front of audience, you naturally try to monitor. You will be editing your language initially, or you will try to edit consciously, try to monitor your grammatical rules and the language rule at the time of delivering lectures or at the time of writing something. So learner himself or herself monitor the grammar rules of the target language, and that is the learner's spontaneous presentation or spontaneous criteria, and that is monitor hypothesis of Stephen D. Krashen. That means learner himself monitors his or her grammatical rules. And this explains the relationship between acquisition and learning and defines the influence of learner on the former. So that means later on the former, that means the learning influence acquisition. Learning influence acquisition. In monitor model, so you consciously learn the language and consciously apply the grammatical rules. So learning
influence the acquisition. In which way? That means learner influences or monitor his or her grammatical rules. কথা বলার সময় আমরা নিজেরাই সেটা কি করে নিই, কারেক্ট করে নিই। শুধু কথা বলার সময় না, লেখার সময় সেটা কারেক্ট করে নিই। সো দিস ইজ monitor hypothesis of Stephen D. Krashen's. Okay. And in that case, there are some categories of the monitors. Monitor over users, monitor under users, and optimal monitor users. Optimal monitor, if anybody can use it, the capability. কেউ যদি জানেন যে হচ্ছে উনি গ্রামাটিক্যাল রুলসগুলো সবই জানেন এবং উনি মনিটর যখন করতে পারছেন সব কিছু, সো তার কথা বলার সময় কোনো ভুল হয় না। তার মানে দ্য অপটিমাল ইউসেজ অফ দ্য গ্রামাটিক্যাল রুলস অ্যাট দ্য টাইম অফ প্রেজেন্টিং, স্পিকিং অর রাইটিং, দ্যাট ইজ অপটিমাল। অ্যান্ড মনিটর আন্ডার ইউজার্স, actually he or she doesn't know what are the mistakes he are doing, what grammatical mistakes he or she is making at the time of speaking or writing. উনি জানেনই না, সো এই জন্য উনি মনিটর করতে পারেন না। সো সাম স্পিকার্স or writer can't understand what is the mistakes he or she is doing, and that is monitor under user. And monitor over user, actually monitor over user, he tried to input the rules and regulations for in speaking or writing, and sometimes and always in a position that he will not be able to make the correct speeches, or he can't write the correct sentences, and for this reason he can't write or he can't speak with that monitor capability. উনি সবসময় মনে করেন যে আমার ভুল হবে বা ভুল হয়ে যেতে পারে, এই জন্য উনি কথা বলার সময় দেখা গেল যে কথাই আর বলতে পারে না। কেন? তার মধ্যে নিজস্ব একটা মনিটর, একটা এডিটর কাজ করে যে আমার ভুল হতে পারে। ওকে, সো কেউ নিয়ম জানে না, সো সে কোনগুলো মিস্টেক সেগুলো যেটা বুঝতে পারে না, আর কেউ যেগুলো জানার পরে সেগুলো ব্যবহার করতে পারে না বলে সে এক ধরনের ব্যবহার করে, মনিটরের ব্যবহার করে। আর কেউ নিয়মগুলো জানে এবং নিয়মগুলো জেনে সেগুলো অ্যাপ্লাই করে সে কথা বলে এবং লেখে, সেটাকে বলা হচ্ছে অপটিমাল মনিটর ইউজার্স। সো ইন দিস মনিটর হাইপোথেসিস, in case of Stephen D. Krashen, that means learner himself monitor the grammatical rules of the target language at the time of speaking or writing. And the third one, that is the important, that is the natural order hypothesis according to Stephen D. Krashen. And the idea that children learning their first language acquire grammatical structure in a predetermined and natural order, and some are acquired earlier than others. Okay, actually naturally it's quite like the maturation or some other theory. Okay, maturation theory, he said that actually mature, we pronounce some word, babbling stage, 3-word stage, 4-word stage, and then grammatical stage. Such kind of intention was delivered by Stephen D. Krashen, that is, children learn the grammatical rules following a order, following a sequence. That means the natural order hypothesis. That means in every language, that what he put focus that all the people of this world learn language in the quite similar way, and he also said that all languages will have the same grammatical rules, and this grammatical structure are predetermined and the natural order. So naturally the complex sentence wouldn't come before simple sentence. Simple sentence এর আগেই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আসবে না। সো প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে যেমন ওয়ার্ড, তারপরে ফ্রেজ, তারপরে সেন্টেন্স, তারপরে সিম্পল সেন্টেন্স, তারপরে complex sentence, তারপরে প্যারাগ্রাফ, তারপরে essay. Okay, this is the natural order hypothesis. In case of language learning, that is the predetermined and natural order, and some are acquired earlier than others. So this is the natural order hypothesis done by the children acquiring English as a second language acquire the morphemes of the language in a predictable sequence. So morpheme, that means the significant part of a word. Okay. So that learner will be learning morpheme
before sentence, before word. So in a predictable sequence the learner will be learning. So in natural order hypothesis, every learner will learn language following a sequence and a natural order and a predetermined natural order. That is natural order hypothesis by Stephen D. Krashen. Okay, and that one we have also talked, that is free voluntary reading, and that is the input hypothesis. And input hypothesis, he has talked that in the video we have he has said that is talking, drilling, repetition will not help you to learn language. The one thing that will help you to learn language, that is input. And what type of input? That is the comprehensible input. And what would be the comprehensible input? The input that will convey authentic messages. And what messages will be the authentic messages? The message that the speech that will have something interesting for you. If I say something, and if in my speech, if anything interesting of you, you will listen that and you will understand the message. And same thing will be happening in case of the books you are reading. If you read a German book, and if that German book attracts your attention, naturally you will read that, and after reading that you will get authentic messages of the target language, and you will have comprehensible input. So in Stephen D. Krashen's monitor model, the most significant, how come? Most significant part is comprehensible input. কি আনরোমান্টিক, অনেকের ঘুম ভেঙে দিল, কিন্তু টার্গেট কথা হলো যে এ পর্যন্ত কিভাবে আসলো। আর নিচের কলাপসিবল গেটগুলোতে এখন খোলা থাকে, সব খোলা থাকে। So Stephen D. Krashen's most important thing, that is the comprehensible input, and he has placed his logic very, very frankly and unequivocally, without any confusion. He has placed. What is that? That is, we understand language, we learn language when we understand authentic message. আপনি যেটা বলছেন সেটা যদি আমি বুঝতে পারি, তাহলেই সেটা হচ্ছে অথেন্টিক মেসেজ। এবং আপনার কথার মধ্যে যদি কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট থাকে, তাহলে সেই কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুটটাই হচ্ছে আমার জন্য অথেন্টিক মেসেজ ফর মি। সো ইন ইনপুট হাইপোথেসিস, লার্নার প্রোগ্রেস ইন দেয়ার নলেজ অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ when they comprehend language input, when they understand language. আপনি যেটা বলছেন জার্মান ভাষায় স্টিফেন ডি ক্রাশেন যেটা বলছিলেন, উনি একটা কিছু বলছে কিন্তু সেটা অথেন্টিক মেসেজ হচ্ছে না। সো লার্নার উইল লার্ন আ ল্যাঙ্গুয়েজ when they comprehend language input, and that is slightly more advanced than their current level. Not only that, some things are left over there. Just it, I said to you the story of the Japanese child. Actually the Japanese child didn't talk 5 months. After 5 months, the Japanese child started talking. This 5 months, Stephen D. Krashen has called silent period. So in the silent period, the learner will receiving the authentic messages only. Okay? What does it mean? It means that you have purchased a book in German language or French language, and you have started. It is your matter of interest. আপনি বললেন যে স্যার জার্মানি ভাষা আমি পড়তে চাই, জার্মান ভাষার আমি প্রসিদ্ধ একটা কি করছি সাহিত্য আমি কিনেছি, নভেল কিনেছি, এটা আমি পড়তেছি। আমি তো 3 দিন পড়লাম, 1 মাস পড়লাম, কই আমি তো ভাষা শিখতেছি না। স্টিফেন ডি ক্রাশেন বলছে, নো, you have to pass the silent period. You are getting authentic messages, that's okay, but there is a period, the silent period. You are getting authentic messages, that means comprehensible input you are getting, and your brain is taking
authentic messages, and after a period that is 5 to 6 months or 3 to 4 months, the authentic messages will accepted by your brain, and next time you will go for production. But there is a question: what is the length of the silent period? It cannot be determined by Stephen D. Krashen. The silent period কয় মাস হবে, 5 মাস না 3 মাস না 6 মাস? ওকে, এটা হবে ইয়ার। আপনি তো পড়তে পারেন, বলতে তো পারেন না। এবং এই জন্যই আপনি একটা ভালো প্রশ্ন করেছেন। এই জন্য out of the 4 skills, Stephen D. Krashen gave emphasis on reading. And what type of reading we will do? That is comprehensible input, not the academic writing. আপনি ফ্রেঞ্চ ভাষা পড়ছেন, ফ্রেঞ্চ ভাষার যে একাডেমিক পড়া পড়বেন এটা না। তাহলে কোনটা আপনার অথেন্টিক কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট হবে? ফ্রেঞ্চ ভাষায় আপনি যে জিনিসটা পছন্দ করেন। Got the point? Understood? আপনি ভাষা গুড, আপনি জার্মান ভাষার হলো আপনি পড়তে পারেন, সেন্টেন্স পড়তে পারেন, কিন্তু জার্মান ভাষায় যদি আপনাকে বলা হয় 10 মিনিট বক্তৃতা দিতে, আপনি এটা পারেন না। এই জন্য আপনি কি করবেন? এই 10 মিনিট বক্তৃতা, 1 ঘন্টা বক্তৃতা, এই সমস্ত কিছু বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আপনার কি করতে হবে? ভাষাটা শিখতে হবে। Stephen D. Krashen has said that you have to receive comprehensible input, এবং এই কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট করার জন্য আপনি কি ওই ভাষার বই কিনে আপনি পড়তেছেন। পড়তে পারলে বলতে পারা সম্ভব। আপনারা যেমন মনে করেন এখানে হচ্ছে সবাই ইংরেজি পড়তে পারেন, বলতে পারেন, 5 মিনিটের প্রেজেন্টেশনের সময় তো সবাই ঘাম কেন? অনেকে তো আছে কোন ক্লাসে যেন প্রেজেন্টেশনের সময় স্টেজেও যেতে ভয় পায়। হ্যাঁ, তো এরকম কিছু কিছু বিষয় আছে। হ্যাঁ, এই জন্য এখন ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং যদি আপনি মনে করেন যে শুধুমাত্র, যেমন আমি হিন্দি মুভি সবই বুঝতে পারি, কিন্তু আমি একটা সেন্টেন্সও বলতে পারি না, তাহলে কি আমি জানি ইংরেজি ভাষা? জানি। সেটাই, তার মানে আমার আছে, সেটা হলো আমার প্যাসিভ ভোকাবুলারি আছে, যে আমি কিছু একটা জিনিস বুঝতে পারি, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, কিন্তু এটা যদি আমি শুধু রিডিং না, এটা এই ফ্রি ভলেন্টারি রিডিং যেমন ইনপুট হতে পারে, রিডিংয়ের উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন উনি, কিন্তু সেটা আবার ফ্রি ভলেন্টারি ওয়াচিংও হতে পারে, লিসেনিংও হতে পারে, হতে পারে না। আপনি এই যে ইংরেজি পড়ার জন্য যে পড়তেছেন, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইনপুট হাইপোথেসিস, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ মনিটর মডেল, এটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু স্টিফেন ক্রাশেন, এটা হচ্ছে আপনার ফ্রি ভলেন্টারি রিডিং না। কারণ এটা আপনি কি কার জন্য পড়তেছেন? পরীক্ষায় পাশ করার জন্য পড়তেছেন। সো আপনি কাস্ট আওয়ে মুভি দেখছেন, এই মুভিটা হচ্ছে আপনার ফ্রি ভলেন্টারি ওয়াচিং, ইট ইজ নট নেসেসারি ফর ইয়োর এক্সামিনেশনস। ওকে, যেটা আপনি রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার জন্য রিল্যাক্স মোডে হচ্ছে করতেছেন, সেটাকে বলা হচ্ছে ফ্রি ভলেন্টারি রিডিং অর ওয়াচিং। এবং এটা যত বেশি হবে ততই আপনার ভাষা শেখা সহজ হবে। And that is the core component of the 4th hypothesis done by Stephen D. Krashen. What is that? Is input hypothesis. So we have talked about input hypothesis and the silent period. But in which way the comprehensible input will be done? Stephen D. Krashen has said that yes, call this the level of input hypothesis, that is I plus 1. That is one important key equation of input comprehensible input hypothesis. That is, input should be like that I plus 1, where I is the learner's interlanguage. That means every language learner will have an ability. বর্তমান ভাষা শেখার যে অ্যাবিলিটিটা সেটা হলো I. ইনপুটটা কি হবে? A bit more, and 1 is slightly more. So I
is the existing knowledge of the language learner, that is I, and input will be from the existing learner a little bit more. Okay, that is I plus 1. In case of input and comprehensible input, how you will be putting together, that means every learner, when he or she will go to learn a language, he or she has some knowledge of the language. যেটা উনি জানেন তার থেকে একটু বেশি, হয়তো উনি সেন্টেন্স পর্যন্ত জানেন, টেন্স পর্যন্ত জানেন, ভাষার ক্ষেত্রে যদি বলি, তাহলে ইনপুটটা কি হবে, হয়তো ওনাকে প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে একটু আইডিয়া দেওয়া হবে। ওকে, a slightly more. Okay, that is called I plus 1. So what is I? I is the existing knowledge of the learners and 1 is a slightly more. And if comprehensible input is done in such a way following the rules of Stephen D. Krashen's I plus 1, that would be effective for second language acquisition. So in Stephen D. Krashen's input hypothesis, that is input should be like this, comprehensible input. Okay, and after having such kind of input, another question comes over here. One question, what I have said, that is, what is the duration of silent period, that cannot be answered. Okay, it would be 5 months or 3 months. In the same way, how we can understand the eye of the learners. Okay, that is also very challenging. So you are putting something more, but what would be the more? First you have to understand the I, that means the existing knowledge of the learners. So understanding the existing knowledge of the learners, you have to put a little bit more input. Okay, so that is about input hypothesis. And so language learner improve in a language when they are given language input that is slightly more advanced than their current level. That is slightly more advanced than their current level. Key. বুঝা গিয়েছে? That is slightly more than their current level. যে লেভেলে তারা আছেন তার থেকে একটু বেশি ইনপুট দিতে হবে, মানে একটু বেশি পড়াতে হবে। Okay. So allows the exposure to comprehensible input to result in language acquisition. So as much as comprehensible input will be there, your language learning will be effective. According to Stephen D. Krashen, not by Mr. Salam. Okay. So, and that is the fourth hypothesis, that is input hypothesis, and the fifth hypothesis of Stephen D. Krashen, that is, I like it actually. This hypothesis, anybody couldn't put the opposite logic against Stephen D. Krashen's hypothesis. Hypothesis মানে কি? অনুমান। কিন্তু অনুমানগুলো এমনভাবে করেছেন, যেমন আগের ভিডিওতে আমরা লজিক দিয়েছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি উই অল পিপল digest food in the similar way, so we all learn language in the similar way. So anybody wouldn't have the opposite logic, and he made his Stephen D. Krashen made his hypothesis logical, and for this reason Stephen D. Krashen's monitor model is must talked model at present for second language acquisition. And the fifth one, it's also very convincing, that is the affective filter hypothesis. Actually we finished that video in one question. In case of language learning, there will have some variable. What are the variable? In case of language learning, there are some variable. One variable is motivation, another variable is self-esteem. Motivation means, yeah, someone will say, oh, you can speak good English, or you can do that thing better. Of course, if Moin Khan can do that, why you will not can do that? একটা গাড়ির অ্যাড দেখছেন না এখন? যদি বাংলাদেশে এটা সম্ভব হয়, তার মানে কি? That is the motivation. Second one is self-esteem. Self-esteem, you have to be confident. আমাকে দিয়ে হবে না, এরকম যদি অ্যাটিটিউড থাকে, in case of language learning, the learner will not be successful. You have to be confident that yes, if she can do, if he can do, I can do. So you have to have the self-esteem for language learning. So in case of language learning, these are the variable. One motivation,
Second one, self-esteem. Third one I didn't say, that is anxiety. So first two ones, that means motivation and self-esteem, that are the positive thing, and the third one, anxiety, is the negative things. So that affective filter hypothesis of Stephen D. Krashen combines with that affective embodies Krashen's view and a number of affective variables. That means this variable will affect your language learning. What did I say? That is motivation, and play a facilitative but non-casual role in second language acquisition. The variables motivation, self-confidence, anxiety and personal traits. Anxiety and personal traits. Personal traits, what does it mean? It means that someone can do it within an hour and someone can do it within a week. Okay, that is the difference of their personality. One can concentrate well and another cannot concentrate well. So what is the thing of this affective filter hypothesis? Actually, before the examination, every learner goes in such a way. Okay, so that means she is putting your hand on your forehead and he is in a stressful situation. Okay, in case of language learning, this anxiety places the role of affective filter. So the affective filter is a term made popular by Stephen D. Krashen, a famous American researcher on second language acquisition during 1980 decades. It is an attempt to describe how a student's attitude or emotional variable can impact the successful learning of a new language. Emotional factors and attitude, how it can affect the language learnings. So these factors below can reach the affective filter and impede language acquisition. Error correction, forcing output too early, isolation, embarrassment, lack of comprehensible input. তাহলে মানুষের মধ্যে স্ট্রেস কখন আসে, মানুষের মধ্যে হতাশা কখন আসে? উনি বলছেন যে এই জিনিসগুলোর মধ্য দিয়ে এই অ্যাংজাইটিটা আসে। কাদের মধ্যে? ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নারদের। যদি মনে হয় এরার কারেকশন, উনি হি কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার ইজ থিঙ্কিং দ্যাট ইয়েস আই উইল হ্যাভ সো মেনি মিস্টেকস অ্যাট দ্য টাইম অফ মাই স্পিকিং, এরকম যদি থাকে তাহলে উনি কথা বলতে পারবেন না। Forcing output too early. Okay, after studying a thing, if anybody thinks that yes, overnight I will be a good presenter like Shere Bang, like Jagannath, not like that. Overnight you can't have some things. And isolation, naturally, if he or she doesn't share with anything else regarding the rules or other things or learning phenomena or other thing else. And embarrassment, the other will say, oh, if I make a mistake in spelling and the pronunciation, what other will say? Okay, একটা মিস্টেক করলেন, হোল শুদ্ধ, হয়তো একটা স্টুডেন্ট একদিন একটা মিস্টেক করেছে, পুরো ক্লাস হা হা করে হেসে দিয়েছে। ইট দ্যাট ইজ দ্য ম্যাটার অফ ইয়ার এম্বারাসমেন্ট। ওকে, এরকম করে যদি কোনো সিচুয়েশন কোনো লার্নারের ক্ষেত্রে হয় তাহলে ওনার কি হবে? হি অর শি উইল বি স্ট্রেসফুল and also lack of comprehensible input. With all these requirements, a learner will be stressful, and when a learner will be stressful, comprehensible input will be there, everything will be there. But if a learner becomes full of anxiety, if a learner becomes anxious, if a learner becomes afraid of language learning, the language output will not be there. Look here, that is the production. So comprehensible input is there. So if the affective filter is here like that, so that will be the barrier for language learning. So affective filter is 0, language learning is the best. Affective filter high, language learning 0. So that is the hypothesis, the fifth hypothesis of Stephen D. Krashen's monitor model. So in total, these are the theories regarding Stephen D. Krashen's monitor model. So in brief, Stephen D. Krashen's monitor model is the combination of 5 hypotheses regarding second language acquisition. They are acquisition and learning hypothesis and blah blah blah, including 2 affective filter hypothesis. Okay, and he has put this hypothesis in such a way that this comprehensible reading
input hypothesis, especially the comprehensible input, free voluntary reading. These are the must talk issues in case of second language acquisition nowadays, and that is included also in post method pedagogy, because it is not a method, it is not an approach. Okay, so thank you very much.